Hello and welcome, world. We are back on stage. We are now in show number 30, and we would like to welcome you all here in our show. And welcome, Mr. Ragnar Heil. Hi. Hey, Alex. Good to see you. What a hell of a Yeah. journey. Number 30 shows. I can't believe it. So it feels like, we are over the, Silber Hochzeit, Plate, Silver Wedding. It's crazy. So thank you, everybody who is joining us. And please tell us, where are you currently looking at? And please tell me how I am looking, because I have some issues with my internet. And I hope I look crisp and clear and not too blurry, because my internet has Hello? currently done some issues. Yeah. We have a little delay, but it doesn't matter. It's no problem. So we can hear you good. So welcome, and we have also our guests here. They talk to us very fast. Jan, the winner from the last show. Hi, Jan. And Eric, once more here. Hi, Eric. And Ferdi, of course. I have so many great guests, great viewers. Oh, my English guys. So we have an English show. You know what that means. You will hear more from Ragnar than from me. But first of all, what we have to do is we want to talk about the raffle. I learned the raffle today, and the raffle today is raffle. Oh, well, Raffle. it's about the Amazon. What is Gutschein? Voucher. Ragnar? Voucher. Yes, Voucher. great. Yes. So you can win one, and I will give you also the web link down here in the ticker. And yeah, Ragnar. So we have our guest in the show. It's Kai. Kai is watching us from not Australia. It's Copenhagen, correct? Nope. He moved to Copenhagen, exactly, and he's going to tell us why he moved to Copenhagen now, to the place where he grew up. So that we end this session with my English, we can go over and let's see. We'll get Kai on the stage now. So welcome, Kai, in our show. Hi, Kai. Hello. Hey, Kai. Good evening. Great to see you. Good evening. Good to be here. I haven't seen you since ages, because we usually meet in one of these wonderful conferences, Ignite, Inspire, or MVP Summit. So yeah, I would give everything to travel to Australia. But now, since you are now living here in Copenhagen, I don't have to travel anymore. Kai, please tell me more, or please tell our audience who you are, where you live, and why you live now in Copenhagen, and what do you do? Sure. Hi, everyone. So my name is Kai, and I'm the CEO and one of 3 co-founders of Swoop Analytics. And I'm proud to say that we are collaboration tragics. We love collaboration. I've been in knowledge management roles before. Those who are old enough to remember that was a big thing in the late 90s, and care deeply about how we can connect people together to collaborate to create better business outcomes. Those of you who are good at languages, you'll pick up that I haven't got an Australian accent. I can say "G'day, mate," but I'm an Australian citizen, but I'm also a Danish citizen. And I moved to Australia 20 years ago. And then about a year ago, when the pandemic was something we thought would all be over and done with by mid-April last year, we made the decision that we wanted to grow the business further. And so it was a great idea to move to Denmark to 12 months to get closer to our customers in Europe and be in a better time zone to connect with people, partners, Microsoft, everyone here in the Northern Hemisphere. We would have thought the pandemic would have been over and done with. So we're here for 12 months. So we'll be back on the sunny beaches of Sydney in January next year. So the invitation for you to come, Ragnar and Alex, you're more than welcome to come and join me there. I will have to travel with Ragnar then, because my English is so bad that he needs to help me. You're good. Absolutely. Yeah. So Kai, I know you from the MVP world, and also from the Yammer world, because your product was also, or is still, about Yammer Analytics. You have got other products, for Facebook Workplace and so on. But now we're talking about Microsoft Teams Analytics.
And before we jump into product topics and so on, I would also have a conversation with you around scientific things like studies, because you're doing Microsoft Teams studies since a while. Since how many years? When you start doing research about Teams collaboration? It was actually a part when we started Swoop Analytics in 2014. Our chief scientist, Dr. Lawrence Lockley, said early on, we have to do benchmarking. We can see the potential of starting to analyze trends and having big data sets to analyze. And half the Swoop is about product, but the other half is about research. So that means that everything we do has to have an evidence-based backing. And the research we're doing, both with universities, but also we're doing on these big benchmarking data sets, is to ensure that we understand things like what good looks like, what's normal, but also what's good, and how we can take those insights and share them with the world, and also build them into our products. Excellent. And we've done that since we started. We had our sixth YAML benchmarking report, and we are only weeks away. It's probably going to be mid-May, and we're going to launch our second Teams benchmarking report. Yeah. And one of the great things is all these researchers are just free, so you literally only have to go to the Swoop's analytics websites and go for and get the insights. So the 2020 research and study is already there. I'm going to paste it right now in the chat window. The 21 has already closed, but you're going to download it in just a few weeks directly, and I'm sharing the link here right now. Kai, could you please tell us a little bit more about the most important topics, the most important chapters in your study? What are the main questions, the main focus points? Absolutely. Absolutely. Alex, if you can share the screen, then there's a few things I want to highlight. First of all, if you jump to the website, swoopanalytics.com, and then you'll find your way on the benchmarking to the Teams benchmarking report. Right now, you have the ability to register for the 2020 report, which is coming out here in May. You can also get the paper called Great Digital Teams, how they collaborate and how you measure it, which is available now. And if you're interested, you can download the report from last year. We had 5,300 teams in the report last year, but this year we thought we'd be a bit more ambitious. So this year we have included an analysis for just around 100,000 teams. So it's I think it's the biggest study ever done on Microsoft Teams. But I should be specific and say, Microsoft Teams is a big thing. And we're only looking at how people are collaborating and connecting with each other. So last year, we only looked at what you're doing in channels. This year, we're also looking at both channels and the chat call and meetings part of Teams. But Teams is so many other things that we don't necessarily look at. So I've got some points here on the slide just to give you a sense of the kind of things that we have in the report. As I said, we looked at 100,000 teams over a 3 month period. We then condensed it down to just have a look at situations where you have at least 3 people in the team doing at least an average of 1 thing per day in the team. So at least 1 post or reply in the channel for the team. And there's a very small, I guess we thought it was a surprisingly small amount of teams. Maybe it's something that we can ask the audience here about, how many do you think are left once if you look at 100,000 teams and you only look at the ones that had at least 3 people doing an average of 1 thing per day over the 3 month period, like how many are left? And you'll see the actual number in the report, but the percentage is a lot lower than what we had imagined. And I think that has huge governance implications. So for some of you that are working with Teams or advising people on how to use Teams, it's something about what do we do with Teams that are not active, that people aren't, they get set up, whether it's for testing purposes otherwise, but then they never get closed down. The other part that we're going to cover in a quite a bit of detail, Ragnar, is this whole thing about, I guess it's the call chat meeting, so working synchronously versus asynchronously in the teams. And what we've seen is this whole thing, when we want to return to work post-COVID-19,
how can we work together in a better way? Because we hear a lot of people that are in back-to-back meetings and all this stress about working synchronously. There's a huge interest in driving, moving to a more asynchronous way of working. So Ragnar, you'll be very familiar with this whole concept of working out loud, where you share things proactively, what you're working on. And I guess that's a lot what you would see happening in the team's channels, where you do work together with the team and you sort of work out loud. We think there's a huge opportunity in getting more people to do that, because it does seem as if most people have come in and they've launched Teams maybe as a replacement for Skype, and they've certainly focused on the core chat meetings. But we think there's the biggest opportunity is still to be gained from Teams. Then let's pause here for Kai. Let's pause here for 1 second. Compared to the older studies and researches, do you see that now more people are working in channels, or now in 2021 people are more working in dark, chats and private chats and so on? So what's your observation? More private chats or more channels? Well, compared to last year, I mean, we as a direct result, of course, of COVID-19, there's been a massive increase in the use of Microsoft Teams, and that means that's a massive lift in all parts of it. The question is whether you would like to see an even bigger use of channels. That would certainly be my perspective, but we've seen a lift everywhere. What is interesting is that we were thinking, does it mean that if you have someone who's using chat a lot, does that mean that they are then not using the channels? And we didn't actually find that. There's actually some data in there around more use of chat also mean more use of channels, sort of generally. But you will also find there's a cohort of people that use all their time in chat and never use channels. And then there's a very, very small proportion that are primarily using channels and not chat caller meetings. And it's just about getting that balance right. And I won't disclose too many specific numbers, but I will do one. There's about 7 or 8 times more chat messages than there are channel messages for the average person. But for some people, it can be like 50 times more. So that's a huge variance. And also, I have a heading there that says, what does good versus normal look like? There's a big difference between the teams that are using Teams a lot and then them are just using a little. So the variance, the kind of, between the teams is huge. Okay, let's switch gears and please tell me what are the most important factors if you want to have a very successful, powerful team. What would you recommend based on your benchmarks and researches? So actually, we approached it slightly differently, Ragnar. We went out and say, all right, if you really want to have a high-performing team, why don't we go back to the research and find out what did the research said what a high-performing team looks like? So there's a lot of research that have been done over the last 30 years into what high-performing teams look like and how they collaborate. So we simply look at that and say, why don't we try and find the signals in Microsoft Teams that will tell us if that is happening? So we know that teams will typically be less than 10 people. Right? It's very hard to find any researchers that said a high-performing team has got 250 members on it. They're typically small. They're typically there's a high level of psychological safety within the team, so we feel that it's a trusted and safe environment. So when you then look at Microsoft Teams, you can say, well, what would it look like in there? Well, I go into a team, whatever, 6 to 10 people in the team. I don't know, 4 to 10 people. There's not 80 people in the team, so it's a smaller team. We all talk to each other. It's not like there's one person doing all the talking and everyone is listening. They're all talking. There's a lot of these two-way interactions between people, because we know that when people are connecting with each other, that is a proxy of psychological safety, that we're all talking to each other. Mm-hmm. We look at how many posts get a reply. We look at whether people are asking questions. We look at the split between public and private channels. So we think in a team, the team should feel welcome and in there. And if you get a sense that there's some people having private conversations in some areas, you just go, well, why am I not supposed to know that? So yeah, it can really impact the psychological safety and very interesting, super interesting point. Yeah. So high-performing teams, you can see the research that we've done. And we're also establishing benchmarks for what good looks like based on these 100,000 teams. And we're setting our benchmark for what have the top 20 best-performing teams done. And we put in the report benchmarks that you can look at for what have the best people achieved. And then it's filled with case studies. Like we've gone out to those people that have actually the top 1% of these 100,000 teams. We've gone to those organizations
and said, tell us what you're doing because you've done amazingly well. And then they share examples with us about how their teams are working, what they're using them for. And we've also gone out to a range of our different consulting partners and said, what have you seen works well for your customers? So all that is woven into the report. Great. And let's talk also a little bit about teams which are somehow dysfunctional and so on, because you've got some stereotypes, some archetypes or way of teams, the self-directed team, the single leader team, the community of practice, and the disconnected team. Oh yeah, that's what I want to know. Yes. And, so we look at I already have my favorite here. Yeah. So what we've done, we looked at the data to inform what these team types were. So we didn't come up with these and then say, let's just have some nice sort of, nice names, and then we just, we do that way. Instead, we looked at the data, what the data was telling us. So we looked at cluster analysis of all the different teams and how they interact with each other. We said, there's actually some really clear clusters of interaction patterns that are coming up here. And then we applied labels to them afterwards. And the self-directed team is also the one that all the researchers are suggesting is the closest to what a high-performing team looks like. Now, when I say high-performing team, I mean like, the traditional definition of a team, people coming together to solve a problem or whatever. Then you have the single leader team, the community of practice and the forums are probably, with the positioning of Yammer and Teams, is you would probably say that should probably, sit in Yammer, the communities, the communities of practice and forums. But some people prefer to just use Teams for everything, I don't have a sort of religious problem with that. And then you have the disconnected teams that are, they're just there, and it might be set up for testing purposes, or it could be a department where people are not really working on the same thing. They just use single small group, single clicking, exactly. But not really. And of course, when you look at the overall portfolio of all these, you would want to have a large proportion of self-directed teams. And we are so happy, you can see that in the report. There's a big spike in the number of self-directed teams this year compared to last year, which does suggest to us that people have found better ways of using the Teams part of Microsoft Teams. I've got one question to our audience. Which kind of team type would you like to have in your company? So that's what I would like to know. Holger's wrong. My favorite is actually this self-directed team. That's my favorite. So please tell me here in the chat window, in your comments, what is your favorite team style, team type? Yeah. And by the way, Kai, do you have a tool which how you can measure and analyze which type of teams companies have? Have I got a tool for that? Of course I do. So you want to see it? Yes. All right. Okay. I'm just going to try and share my screen here. I love tools. Everybody knows me. I love tools. I spend too much money on every kind of tool. I'm going to click on that one, then share. So I'm just going to go over here and see. So this is Swoop Analytics, and what Swoop Analytics does is it connects into Microsoft Teams. You can also get this right inside of Teams today, but I've turned off Teams to not get into many dings, while I'm doing this presentation. But everything you sort of, what you're seeing here, particularly in the Teams area, you can get straight inside of Microsoft Teams. So what we're looking at here, we're looking at a dashboard that's available for everyone in the organization when the organization has signed up for Swoop. And you can see insights at the personal level, at the team level. Segments is a common attribute like a business unit or location. So you can get insights into how, for instance, people in Germany are working compared to people in Denmark, for instance, or Australia. And then enterprise as well, where you can see all the interactions across everyone. And we have lots of organizations that are implementing Microsoft Teams to create, of course, more cross-team collaboration. Don't you love this when you're doing something in the middle of live demos is the same as doing something with kids and kids and animals. Mr. Paul I've got a question regarding segments. Can I also use the organizational units for segments?
from AD? Yes, absolutely. We take that straight off of AD. So you basically just man, I'm getting distracted by this. Why does this always happen when you're right in the middle of something, right? And then the Don't thing will worry. blow. Don't worry. Our audience is super patient. Andreas in the okay, here we go. backstage also appreciates it. Yeah. No, it's always like that, isn't it? There's some dead browser thing. So if you look at, for instance, here at the enterprise level, I'm just scroll down and show you something I think is, we know lots of customers are finding really interesting. If I implement Microsoft Teams in my organization to break down organizational silos and create these sort of cross-functional teams, which is one of those big things we can finally do, right? We can actually now see here when we aggregate all the relationships between people and the way that they converse with each other across different teams, I can start to see these broad-based insights into how connected we've become as a company. And I can then focus on some of the business areas where you go, well, can we do more to bring them into the family? And did I always mean for head off in IT to have such a strong bond or not? So these are some of the things you can start to see that are really, really really interesting. We also, of course, can do simple things as just seeing what are the most active segments. And Alex, I think you're talking about whether we can pull out any attribute from AD to look at that. And then another one, I've got a customer story that I want to show you about this. We call them teaming champions that you're seeing here over on the left-hand side. And they are people that are really, really unique because not only are they using Microsoft Teams a lot, but they are members of many different teams. So we call it multi-group participation. So, if you're looking for someone who is a really an exemplar Teams user, you want to have someone who's not just spending all their time in one team, but actually are working across multiple different teams. There's fantastic research done by an ex-US Army general called Stanley McChrystal, who wrote a book called Teams of Teams. And this whole thing about how we can create this new kind of, connected enterprise that is not so hierarchically organized, but it's actually this loose coupling of teams working with other teams, creates much more agile and fast-moving organizations. And we're even trying to show that in this visualization that I have here on the left, where we're showing common team members and how glued together our company is based on these teams and how those teams are bound together through common team memberships. So this is something that a lot of people are interested in seeing. But I guess the real power then comes down to having a look at it at my team. If I've got access to a look at the insights and the links for my own team. So I'm in Team Tango, and I can really start to see how close are we to one of those high-performing teams. So actually, based on the interaction patterns between the people, we've been called out as a self-directed team. So this is, kind of like, this is a really good team. They're also very active, like 91% of the team have been active in here. So here we talked about everyone participating. They're all interacting with each other, these people here. And I'm just going to quickly scroll down and show you one more thing. The response rate measures how often we get a reply to our messages, and 86% is actually a really high score. So in Swoop, in the real thing, this is just a demo, but in the real thing, we also show you goal flags that show how close you are to that global benchmark that I talked about we can get from our global benchmarking. So we can actually start to tell you how close you are to the top 20% of teams in the world. That sounds very competitive. And people, like gamification, they like this kind of competition. I think that should all rework. So in your tool, do you also give some recommendations? What could you do to improve your score? Things what Microsoft is also doing with their secure score thing, to just say, okay, listen, you're on the stage. If you do this and this, and you move from 80 to 90 and so on. So I guess what we're doing, so part of Swoop is doing that. There's a personal part. Actually, I might just quickly go here. On the personal part of Swoop, you actually can get some personal recommendations. But what we are working on now is taking the insights we have from what good looks like through our benchmarking reports. The first step now we've done is to put goal flags in there to say, well, this is what the top 20% are achieving. You can get there too. And the next thing we're now doing is we're going to provide more active support inside the platform to say, hey, and you can get there by doing these three things.
So this is sort of like an evolution, if you like. We learn from the data, we learn from the case studies, we learn from the global benchmarking, and then we weave those things into the product over time. You're learning from the global benchmarking. Are you also learning from the global pandemic? Did you add some new factors which were now important due to COVID-19? Or is it more or less the same kind of factors which are still relevant? Yeah, I think the same factors. The same factors are relevant, but it's become so much more important because before COVID-19, we were sitting together in offices. Now people are not sitting together in offices, and before you can actually see these things play out in the virtual, like in the real office, you can get a sense of whether the team was working well together, whether they were talking to each other, whether they were gelling as a team. You can see that just by observing them. But now that we're all remote, working asynchronously, or just in Teams meetings from now to time, you don't have nearly the same sense of how the team is going. So that's why the analytics is now becoming even more important as a help for us to make sure that we can make corrections where it's needed. Yeah. So I'm just reading here the comments, and of course you are here in Germany, in a German show, and people are also talking here around the Workers' Council. Yes. And now you've moved from Australia to Europe. How are your conversations usually when you talk to Workers' Council and Workers' Union? Is it very easy to bring in the product, or what are the typical questions from Workers' Councils, and how do you answer the most common FAQs? The most important questions from Workers' Union? It is all about enabling features and disabling them. First of all, Swoop is a product that you buy as a deliberate add-on. It's not just something that's turned on by accident. It doesn't come as a part of Office 365. Yep. So all of our customers go through a rigorous process that involves data security, privacy, ethics, and so forth. And they do like a assessment. And then what we do in Swoop, there's certain features you can turn on or turn off depending on what the lay of the land is in the organization. As you were saying, even within Europe, there's a big difference in what is acceptable and what is be seen as being appropriate in one country as opposed to another. And we allow our customers to adjust the tool in a way that they're comfortable with. And that I certainly see that as a big difference to with what's acceptable and what's normal in Australia and in the US and in Germany and even in Denmark as well. So we have to build tools that allow us to take that flexibility into the tool and adjust that to the cultural norms or the legal norms in a country. Mm-hmm. Super. Okay. So more questions from the audience? Yes. Otherwise, we have to move on. And I don't have to mention that Kai is always very happy to show you demos and to give you trials. And now he's more easier to reach because he lives in our time zone. Find me on LinkedIn. Go to www.swoopanalytics.com. Grab one of our reports or the guide to what great digital team looks like and how you measure them. And then, link up with me. I'm more than happy to talk to anyone anytime. And I have to mention that it also works great on Yammer. It also works on Facebook for Workplace, but that's something which I don't use frequently. But for Teams and Yammer, it's definitely a very good choice because on the Microsoft side with the Microsoft out of the box tools, you get a lot of insights about the productivity score, and you get a lot of technical Teams insights. But this tool is all about collaboration, which is more relevant for the business departments and not so much for the IT guys who have access to it. So I think Kai, thank you so much for being part of the show and also sponsoring. Am I lacking? Yes. Is no my problem. internet We can fading hear out? you. Okay. Sorry, I have some bandwidth issues here. My kids are watching it. Thank you very much. I watch Netflix. Please take over, Alex. Yeah, thank you very much, Kai, that you sponsored all for the raffle prize, and thank you very much to have you here. That you have been here in the show, gave us some insights on your product, and as we heard, you will be found on LinkedIn. So thank you very much, and have a nice evening. Thank you that you have been in the show. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Thanks much. So, warte mal, jetzt muss ich mir erstmal sortieren.
Da ist er. Zack, jetzt so, zack. Okay. Hi. Moin. Andreas, guten Abend. Ja, Guten schön, euch Abend, zu sehen. Andreas. Ich habe ja schon im Hintergrund lauschen dürfen. Alex, ich finde, dein Englisch wird von Mal zu Mal besser. Also von Ja, ich habe daher- dich auch das machen wir extrem bald jede beteiligt Woche. heute in den letzten 20 Minuten. Junge, ich habe schon ganz schön Probleme da zu folgen, aber hey, alles gut. Genau, Hubert fragt schon, ja, wir machen es jetzt auf Deutsch. Ich habe da mein Veto eingelegt. Genau. Und wir freuen uns sehr natürlich, denn wir kriegen auch immer mehr Zuschauer rein. Ich mache noch mal ganz kurz hier für die, die jetzt Nachzügler sind, den Gewinncode. Tomislav sagte schon, wir haben einen schönen Code. 1 Kilogramm Power Magic haben wir jetzt als Gewinncode 1KGP. Jawohl, also, genau. Jetzt grüßen dich auch alle sehr. Hier, guckt's mal, da kommt schon alles rein. Hi, Andreas, moin. ganz große Fangemeinde. Oha. Magic Moments. Ja, ich die vermisse- Fangemeinde ist groß. Es freut mich Ja, sehr. ja, Ich habe auch wieder mächtig Spaß. Ich bin total aufgeregt. Bin mal gespannt, wie ihr den Fall gleich finden werdet. Und ich kann euch auch versprechen, es gibt wirklich schöne Preise. Also, wenn ihr gleich mitmacht, könnt ihr einen richtig coolen Preis gewinnen. Ja, es wird interaktiv diesmal. Also ihr müsst mitmachen und ihr bekommt dann sogar was. Jeder gewinnt, der mitmacht. Wenn er, Aber nur, wer es richtig macht. wenn er es richtig macht. Genau, heute haben wir es mal richtig cool. Sehr schön. Andreas, dann übergeben wir direkt an dich und ja, lass dir Zeit und ich gebe mal deinen Screen. Ich kann dann heute, weil ich es eben schon gelesen habe, ruhig mal ein wenig langsamer sprechen, nicht im Formel-1-Tempo. Das ist schön. Wunderbar. Hau rein. Ja, herzlichen Dank. Nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Heute um das Thema Zertifikatsmanagement. Was heißt Zertifikatsmanagement? Nicht im Sinne von, ich brauche ein neues SSL-Zertifikat für meinen Webserver oder something like that, sondern es geht um das Thema, naja, wie sollen wir sagen, ihr kennt das vielleicht aus dem Bereich Sicherheitsunterweisung in Unternehmen oder sowas. Wir schauen uns das Ganze mal an. Zunächst mal, jetzt macht da ist sie. Da seht ihr einen kleinen oder großen QR-Code. Wenn ihr Lust habt, scannt ihn doch mal ab oder probiert's mal aus. Und jetzt habe ich aber den Textlink gar nicht dazu gemacht. Probiert das gerne mal aus und mal sehen, wer von euch erfolgreich ist und wer dann am Ende einen Preis abräumen kann. Und was das Ganze ist, wie das Ganze passiert, was da im Hintergrund passiert, genau das ist heute unser Fall und das schauen wir jetzt gleich mal in Ruhe an. Ich muss noch mal eben kurz hier ergänzen. Ich habe leider den Textlink nicht dabei, aber den kann ich habe ja hier so eine coole Stiftfunktion, https:// und dann könnt ihr, falls ihr kein Smartphone zur Hand habt, b2d.me/09. Das könnt ihr auch benutzen. Dann kommt ihr genau an die gleiche Adresse, falls ihr halt kein kamerafähiges Endgerät gerade zur Hand habt. Also, probiert das gerne mal aus. Freuen wir uns sehr. Danke, Alex, fürs Posten. Ragnar, wunderbar. Genau, machen wir mal weiter. Worum geht's heute? Also, Zertifikatmanagement, was bedeutet das? Das bin ich. Ihr kennt mich alle mittlerweile. Ansonsten vernetzt euch gern mit mir. Worum geht's? Ich habe es eben schon kurz angesprochen. Das Thema zum Beispiel nachweispflichtige Sicherheitsunterweisung. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr auf großen Betriebsgeländen seid, da kommen Handwerker, Externe, die müssen halt erst eine Sicherheitsunterweisung machen, bevor sie das Gelände betreten dürfen. Und von daher, das muss dann auch irgendwie nachweispflichtig sein. Von daher vielleicht noch ein kleiner Tipp. In dem Shortlink steht eine Nummer drin. Nur mal so als kleinen Hinweis. Also die müssen eine nachweispflichtige Sicherheitsunterweisung machen. Das muss auch zertifiziert werden. Also es muss auch nachgehalten werden, dass diese Sicherheitsunterweisung erfolgreich war. Das heißt, nach einem Video, was gezeigt wird, erfolgt eine schriftliche Nachweiskontrolle, eine sogenannte Lernerfolgskontrolle. Dann gibt es bei Erfolg ein entsprechendes Zertifikat und die Kolleginnen und Kollegen dürfen dann einfach auf das Betriebsgelände. Das kann man natürlich auf andere Situationen wunderbar ausweiten, sprich, wir können das auch auf andere Fälle im Rahmen der Sicherheitsunterweisung oder was auch immer entsprechend anpassen.
Momentan ist es ja so, dass dieser Prozess halt nicht händisch durchgeführt werden kann. Also die Handwerker kommen dahin, setzen sich dahin, gucken ein Video und müssen dann einen Zettel ausfüllen. Das ist momentan ein bisschen schwierig und dann gucken wir natürlich, was können wir denn da machen, dass wir das vielleicht ein bisschen digitaler machen. Also die Zielsetzung ist, den Prozess komplett in die digitale Welt zu überführen, natürlich mit einer digitalen Erfolgskontrolle. Da seid ihr wahrscheinlich alle gerade bei. Und wer dann die Erfolgskontrolle oder den Nachweis erfolgreich erbringt, erhält dann auch ein digitales Zertifikat. Man kann das jederzeit machen. Das ist halt nicht gebunden an den Ort oder an die Verfügbarkeit. Das heißt, man kann das im Grunde genommen auch 24/7 machen. Das Ganze haben wir wie umgesetzt. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben einmal ein Microsoft Forms Formular. Wer mich kennt, weiß es. Ich mag Forms sehr gerne. Aber diesmal in der Form eines Quizzes. So wird es ja auch teilweise oder sehr erfolgreich im Bereich Microsoft Education in den Schulen eingesetzt. Danke, Hubert. Und natürlich für die ganze Magic haben wir natürlich im Hintergrund Power Automate. Power Automate wertete das Formular dann aus, also das Quiz. Wenn es richtig war, wird eine Word-Vorlage gefüllt. Diese Word-Vorlage wird dann in ein PDF umgewandelt und das PDF wird dann einfach per E-Mail versendet und wir erhalten natürlich eine Benachrichtigung in Teams, dass dort eine Zertifikatsprüfung war und entweder sie war erfolgreich oder nicht erfolgreich. Genau, das Ganze schauen wir uns nochmal an. Also wer eben den Link verpasst hat, hier kann er nochmal reingrätschen. Da ist das Ganze nochmal zu sehen. Die brauchen wir nicht. Schauen wir uns das Ganze mal an. Fangen wir an mit unserem Microsoft Forms Formular. Das sagt die Zeit, nicht, dass ich wieder überziehe. Ganz normales Quizformular. Wir haben hier 2 Fragen. Ich kann hier die Anzahl der Punkte vergeben. Also beim Namen natürlich nicht. Das macht wenig Sinn. Das ist eine einfache Textfrage. Aber hier zum Beispiel, die wievielte Sendung ist das heute? Da sehen wir dann ein paar Antworten. Ich kann dann markieren, was ist die richtige Antwort. Und ich kann dann halt auch noch einen Kommentar hinterlegen, was angezeigt wird, wenn jemand diese Antwort abgegeben hat. Oh, sehe schon 33 Antworten haben wir schon, wunderbar. Ich bin mal gespannt, wie das gleich aussieht. Und natürlich das Gleiche auch bei der Frage des wievielten Auftritts ist es heute bei mir. Auch hier ganz normal ein paar Auswahlantworten. Es gibt natürlich noch mehr Fragetypen, die wir hier verwenden können. Hier kann man dann halt zwischen verschiedenen Typen wählen. Man kann eine Bewertung bei Textantworten muss man natürlich oder bei Textfragen muss man natürlich die richtige Antwort auch als Text vorgeben. Das hat natürlich immer zur Gefahr, deshalb nehme ich gerne Multiple Choice, wenn ich eine Textfrage habe und die Textfrage oder die Antwort als Text hinterlege, besteht natürlich immer die Gefahr, dass die Kolleginnen und Kollegen selber einen Tippfehler haben und dann die Frage natürlich fälschlicherweise nicht richtig beantwortet wurde, obwohl die Aussage ja im Grunde genommen die richtige Lösung ist. Von daher schaut euch die einzelnen Fragen mal an. Also, jetzt schon 40 Antworten, wunderbar. Das heißt, wir haben hier ein Forms-Formular und im zweiten Schritt haben wir natürlich auch ein ein Power Automate Flow und der macht nichts anderes als zu sagen, der startet, wenn eine neue Antwort eingeht aus dem Formular, wer weiß es, dann ruft ihr bitte von dieser Antwort die gesamten Details ab, also die Antworten der einzelnen Fragen. Wenn du das gemacht hast, dann müssen wir hier das ist jetzt nur ein optionaler Schritt. Ich habe hier eine Zufallszahl generiert zwischen 10.000 und 99.999 aus dem einfachen Grund, weil ich den Dateinamen ist einfach die Word-Vorlage zuzüglich dieser Zufallszahl und die wird dann gleich abgelegt. Schauen wir uns an. Dann kommt eigentlich das Wichtigste, nämlich die Bedingung. Bei mir sind es ja die 2 Bedingungen, 2 Fragen. Die wievielte Show ist das? Und wie oft bin ich schon jetzt in der Show zu sehen? Hier mit der kleinen Umrechnung, wir können uns das mal eben anschauen. Wie ist der Ausdruck? Also der Ausdruck ist natürlich, hier ist es ganz einfach, das ist die Antwort auf die Frage, das wievielte Mal bin ich jetzt sozusagen in der Show zu sehen. Dadurch, dass die Antwort aber als String generiert wird, müssen wir hier sie noch umwandeln in eine Zahl, nämlich in die int, damit wir hier sozusagen auch den Match haben zu der jeweiligen Ziffer, die wir hinten hinlegen. Also einmal umwandeln in eine Zahl, dann könnt ihr das hier als Formel hinterlegen. Natürlich, wenn die Antwort gleich 9 ist, ist sie richtig. Und hier natürlich eine Unverknüpfung, weil 2 Fragen richtig beantwortet werden müssen.
wenn die Jubiläumsantwort 30 richtig ist, dann geh bitte weiter im Kontext mit Ja. Wenn die Antwort falsch ist, dann veröffentliche bitte nur eine Nachricht im Kanal. Wenn sie richtig ist, gib eine andere Antwort also eine Benachrichtigung im Kanal aus. Schauen wir uns gleich an. Hier seht ihr jetzt erfolgreiche Zertifikatsprüfung, Name und so weiter. Wenn das erfolgreich war, dann gibt es eine Word-Vorlage, die habe ich hier im SharePoint hinterlegt. Einfach ein Word-Dokument, da ist ein Textfeld drin mit einem nur Textfeld Steuerelement. Das brauche ich, um es zu befüllen mit der Variable, nämlich in dem Fall eurem Namen. Und dann wird dieser Name in dieses Word-Dokument hineingepackt. Aus dem Word-Dokument wird dann eine Word-Datei erstellt. Die lege ich derzeit in meinem OneDrive ab. Und hier seht ihr, der Dateiname ist dann inklusive der... Ja, das kann man selbstverständlich machen, Pia. In dem Fall haben wir das natürlich extra hier gemacht. Es soll ja auch jeder sein Zertifikat erhalten. Aber natürlich, wir können das natürlich auch so steuern, wie im Education-Bereich auch, als Klassenarbeit. Ich kann natürlich auch die Teilnehmer die Arbeit machen lassen oder das Zertifikat ausfüllen lassen. Und dann, wenn sie halt es nicht richtig gemacht haben, dann ist es natürlich, müssen sie es halt nochmal machen oder halt sich den Film dann nochmal angucken. Also ich habe dann hier aus der Vorlage wird ein Word-Dokument erstellt. Das Dokument wird dann in ein PDF konvertiert. Ich kann das also nicht in einem Schritt machen. Und ihr seht, das sind alles Microsoft-eigene Konnektoren. Das ist kein Fremdkonnektor. Ihr könnt aber selbstverständlich, die funktionieren genauso gut. Es gibt Third-Party-Konnektoren wie Adobe, wie sie alle heißen. Die kann man dann auch direkt Word-Dokumente umwandeln in PDFs. Dann wird die E-Mail versendet an die E-Mail-Adresse. Deshalb war das so wichtig, dass ihr eine möglichst korrekte E-Mail-Adresse eingebt, weil ich hier keine E-Mail-Validierung drin habe. Das kann man auch noch einbauen natürlich. Habe ich jetzt aber für den Fall nicht gemacht. Dann der kurze Text. Und in der Anlage natürlich ist dann die PDF-Datei angehangen, sodass sie dann an euch versendet wird bei Erfolg, und im Anschluss wird natürlich die Datei wieder aus meinem OneDrive gelöscht, weil ich möchte jetzt nicht die ganzen Zertifikate von euch in meinem OneDrive haben. Ich habe zwar noch ein bisschen Speicherplatz, aber das ist ja unnötige Arbeit, sodass ich das dann programmatisch auch wieder lösche. Und so sieht das Ganze dann aus. Schauen wir uns noch kurz an, wie das dann in Teams aussieht. Wir sehen hier, oh, hier ist schon was passiert. Schauen wir mal rein. Fangen wir mal oben an. So, ganz oben, was haben wir denn da? Halleluja. Naja, gut. Also mal reingucken. Oh, ich sehe schon ein paar. So, das hier haben wir mal angefangen. Das war Ragnar, das war Alex. Naja, im zweiten Versuch haben sie es dann auch geschafft. So, was haben wir denn da hier? Ja, wunderbar. Daniel, herzlichen Glückwunsch. Ich war natürlich so fair. Diejenigen, die jetzt das im ersten Anlauf nicht geschafft haben, wollte ich jetzt nicht hier so bloßstellen. Deshalb haben wir das natürlich im Privacy-Modus gemacht. Ansonsten seht ihr, das ist eigentlich relativ easy. Ich kann auch hier bei den Benachrichtigungen natürlich wieder alles reinballern, was ich möchte an Informationen. Ich habe das jetzt keep it small and simple. Grün hat bestanden, der Name dazu, rot hat halt nicht bestanden. Den wollen wir jetzt hier in der Sendung natürlich nicht bloßstellen, aber in dem Team kann ich das dann natürlich auch mit den Informationen hinzufügen, was ich möchte. Und was natürlich noch geht, das ist jetzt konkret der Fall gewesen. Ich kann aber natürlich, wenn der Fall es erfordert, natürlich das entsprechend noch weiter verarbeiten, nämlich es gibt ja, warum fängt er denn jetzt wieder von vorne an? Verrückt. Genau, hier ist nochmal der Link, den wollt ihr eben einer haben da. Und genau, der Punkt ist, oder eine wichtige Sache habe ich noch vergessen, ist die hier, wo ist die denn abgeblieben? Andreas, Ja. Wir sehen jetzt 2 Bildschirme. Oh, dann habt ihr, das ist ja verrückt. Danke für den Hinweis. So, dann nehmen wir den. Eine Sache habe ich noch vergessen, das wollte ich noch kurz loswerden. Dann bin ich auch schon durch. Der Unterschied oder das, was man hier beachten muss jetzt bei den Flows ist, der Word-Connector und der OneDrive-Connector zum Konvertieren von Dateien oder Erstellen von Word-Dokumenten sind sogenannte Premium-Konnektoren. Die kann ich so mit meiner Standard Microsoft 365 Lizenz nicht nutzen.
Da bräuchte ich dann eine Premium-Lizenz oder eine Third-Party-Lizenz von einem anderen Anbieter. Dann würde das gehen. Genau. Ja, und das war's. Da sind wir schon durch. Heute mal pünktlich, ohne dass ich mich beeilen musste. Von daher bin ich gespannt, ob die beiden im Hintergrund jetzt damit überhaupt gerechnet haben. Ja, wir sind bestens Dass wir jetzt noch vorbereitet. schnell ein wir lauschen bisschen dir. Content Genau. suchen für die letzte Viertelstunde. Genau. Ihr könnt jetzt mal ganz entspannt die Community-News machen. Es gibt ja auch noch ein bisschen was zu Samstag zu sagen, leider. Ja. Von daher habt ihr jetzt genug Zeit. Ja, sensationell, Andreas. Vielen Dank dafür. Ich fand es richtig, richtig gut. Und wir hatten ja das aus dem Publikum quasi bekommen, diese Anfrage. Und ja, wir nennen natürlich keine Namen, aber ich denke mal, Pia, du kannst damit was anfangen. Oh, Vielleicht einmal, wollen wir das Zertifikat nochmal zeigen? Ich suche es nochmal eben raus. Vielleicht gibt es ja welche such's raus. dabei, die das die es tatsächlich nicht gemacht haben. Die es nicht geschafft haben, ne? Genau. Genau, die es jetzt noch nicht geschafft haben. Jetzt habe ich schon alles geschlossen. Warte, ich habe es gleich. Mr. Powermatic, wo ist er? Da. Öffnen. Und dann muss ich ja Share Screen. Share Screen, Sehr wo gerne. ist es? Hier unten. Das ist ja toll. Ah ja. Da ist es. Hier kann man es vielleicht Share einigermaßen. Screen? Hallo? Share Ja, Screen? habe ich doch. Verdammt, diese Technik hier. Kommt. Ja. Also hier oben, ne? Oh. Success, Zertifikat, herzlichen Glückwunsch. Da würde dann natürlich der Name entsprechend reingehen, ausgestellt von Alex und Ragnar. Kann man sich sehr schön an die Wand pinnen. Vielleicht hängt deins oder eure hängen dann ab nächster Woche hinten an der Wand. Auf jeden Freue Fall. ich mich schon drauf. Ja. Großartig. Vor allem das Also Fail. Ich Ja. finde das halt so genial, ne? Das ist also unsere Zuschauer und Zuschauerinnen hier die ganzen Challenges und Herausforderungen und Fragen hier reinposten zu Andreas und jede 2 Wochen kriegen wir hier einen super geilen Fall gelöst. Also ich finde das einfach großartig. Ich bin so schwer begeistert. Ich möchte jetzt hier nicht mal unsere eigene Show loben, aber ich finde es einfach toll. Das hat halt so gut funktioniert. Wir hatten noch eine Frage, die hast du nicht gesehen, von Christian. Er fragte, können im Zertifikat, also in der Word-Datei, mehrere Platzhalter gefüllt werden? Ja, wir haben tatsächlich im Produktivbetrieb in einem Unternehmen, da habe ich auch eine Session zugemacht, da werden, ich glaube, 122 Felder gefüllt mit einem ausgefüllten Personalbogen und das wird dann in ein PDF umgewandelt, funktioniert einwandfrei. Sensationell. Dann kommen natürlich jetzt die Fragen, das ist ja klar, ne? Folge 9. Ja, ich blende das wieder aus. Ja, ich habe das schon terminiert, also ich arbeite dran. Ich hoffe, im April ist es fertig. Das schreibst du mir dauernd, wenn ich was von dir will. Ich mache das nächste Woche. Andreas, komm. Ja, im April Die Leute stehen die wollen Fälle dich. alle auf der Website, Holger. Tatsächlich versprochen. Das wird richtig gut. Dann kann ich mir das auch nochmal angucken. Ich muss ja immer zwischendurch noch das Gewinnspiel machen und versuche mit einem Ohr zuzuhören. Aber ja, sehr cool. Schön, dass du wieder mit. Alex, wir nehmen das ja auf YouTube und so weiter. Du kannst das ja alles nochmal in Ruhe nachhören. Yes. Von daher ist Genau. alles archiviert. Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, Andreas, kann ich tatsächlich ganz entspannt mal in die Community News reingehen. Sehr Vielen Dank gerne. dafür. Ciao. Bis später. Vielen Ciao. Dank, Andreas. So, hat das jetzt geklappt? Jawohl, da sind wir mit den Community Updates, die jetzt kommen. Für deinen Kalender. Ja, da haben wir die wichtigen Termine und leider musste ich den ersten streichen, ganz spontan und kurzfristig, denn die Collab Days Bremen fallen aus dieses Wochenende. Der ehemalige SharePoint Saturday wird nicht stattfinden und genau, das habt ihr wahrscheinlich gesehen, ist ja auch über die Social Media Kanäle gegangen. Dann haben wir hier noch weitere. Ganz kurz wichtig. Ja. Er wird im März nicht stattfinden. Er wird stattfinden, aber halt nachgeholt. Ah, sehr gut. Alles klar. Genau, da kommt es schon von Tomislav rein, der gehört ja auch zur Org-Crew dazu. Genau, war geplant, fällt leider aus. Genau. Also dann wird es nachgeholt. Ist ja gut. Genau, dann haben wir hier noch weitere Termine, die wir ein bisschen aufgearbeitet haben. Natürlich wieder von Michael Gretz Webseite sharepointsocial.de/usergroups. Die ganzen Usergroup-Treffen könnt ihr hier sehen.
Wie ihr seht, ich habe ein bisschen Unterstützung bekommen. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt. Ne? Wir haben die Grafiken so ein bisschen optimiert und wir versuchen die schwer Shownotes begeistert, auch ein bisschen hübscher jetzt zu machen, sodass ihr das besser rausfinden könnt mit den ganzen Links da drin. Genau, das geht jetzt hier bis 20. April. Ich weiß gar nicht, haben wir hier ein bisschen Frühlingspause? Ja, genau, hier ist so, die Osterferien sind natürlich ein bisschen ausgenommen. Genauso ist das generell bei den Events. Wir haben am 27. März noch SharePoint 20. Geburtstag Party. SharePoint wird 20. Weiß gar nicht, Ragnar, bist du da auch bei? Natürlich, ich bin ja ein großer Fan hier von der virtuellen Welt. Allspace hat mir extra vor 2 Wochen eine Oculus Quest 2 gekauft. Also ich bin total angefixt in Sachen Allspace. Ich bin auf jeden Fall dabei. Richtig cool. Ja. Ich glaube, das mit der Kamerabrille, mit der Brille ist noch ein bisschen geiler, als wenn du es nur so hast, ne? Oder? Also ich war jetzt wirklich halt 2 Jahre lang im Allspace nur über die Windows 10 App und habe jetzt wirklich die Brille auf und es ist eine komplett andere Erfahrung. Also ich dachte schon, es kann gar nicht groß anders sein, weil die Figuren ja gleich aussehen. Aber wenn du eine Figur lebensgroß vor dir stehen hast, sieht es anders aus als auf dem Bildschirm mit einer Größe von irgendwie 2-3 Zentimetern. Das ist eine ganz andere Raumerfahrung. Sehr gut. Dann haben wir in den Osterferien den Modern Workplace Summit von Russ, Entschuldigung, jetzt kam ich gar nicht auf den Namen. Genau, sprechen wir übrigens über unsere Show, Alex. Ne? Wir werden dann halt erklären, warum wir StreamYard nutzen und nicht Teams für unsere Donnerstagabendshow. Machen wir? Machen wir. Ach so, ja, cool. Hat noch Zeit. Ich glaube, ich habe da noch einen Slot. Ich muss es mal gucken, ja. Sensationell. Ja, aus dem Ärmel raus. Easy. Ja, das kriegen wir schon hin, ist gar kein Problem. Ja, cool, dann sprechen wir über unsere Show. 7. 8. April findet da statt und zwar ist da ganz schön viel los. Ich habe dich da gesucht, ich habe dich da gar nicht gefunden. Wo bist du denn da? Doch, da, richtig, Mitte, rechts. Ja, jetzt sehe ich dich auch. Genau. Ja, sehr gut. Also ihr seht, da ist ganz schön viel Programm, ziemlich wieder. Ja, Andreas ist auch dabei. Komm, Andreas, ich hole dich nochmal wieder auf die Bühne hier. Komm, wenn du noch dabei bist. Du gehörst doch zur Familie. So, genau, du bist auch dabei. Wo bist du, Andreas? Ich sehe dich nicht. Da, links. Da bist du, ja, sehr gut. Hervorragend. Also, da sind viele auch aus dem deutschsprachigen Raum dabei. Es gibt ja auch einen deutschen Track, ne? Also aufgepasst, es gibt nicht nur englische Tracks, sondern eben auch deutsche Tracks, die in Deutsch abgehalten werden. Könnt ihr also alternativ dann auch in Muttersprache hören. Dann haben wir noch Office 365 Akademie-Updates, die am 14. April anstehen, also in einer Stunde alle Updates eines Monats rund um Office 365, auch mit Tomislav, Hans Brender und Thomas Meyer. Dann haben wir unsere ACM Teams User Group, die war ja nun gerade letzte Woche, diese Woche, die nächste ist jetzt schon wieder angekündigt, 20. April. Da geht es um internes Marketing around Teams Adoption. Nee, das stimmt gar nicht. Falscher Termin. Nee, Internal Marketing ist das nicht, das hatten wir vorgestern. Ich glaube, wir haben da Teams Measuring Teams, die Kollegen von Context AI, der Timo wird auch mit dabei sein. Und dann haben wir noch mal ganz kurz die besten Apps in Teams, Teams-Produktivität, Apps und Meeting-Teams in Apps. Kommt am 21. April für die Tech Data. Mache ich das. Wer Interesse hat, kann sich da auch gerne anmelden, wenn ihr denn Kunden der Tech Data seid, muss ich jetzt fairerweise dazu sagen. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, Andreas, erzähl du ein bisschen was drüber. Gern, herzlichen Dank. Ja, die erste einfach M365 Power Week ist ja schon vorüber und es steht schon die nächste an Ende April mit dem Fokusthema Projektmanagement. Das heißt, die Power Week extra für Endanwender und es dreht sich alles um das Thema Projektmanagement, nicht nur technisch, was mit Microsoft 365 möglich ist, sondern auch methodisch. Was bedeutet Wasserfall? Was ist agiles Projektmanagement? Wie kann ich das zum Beispiel wunderbar mit Microsoft 365 verbinden? Es gibt noch, der Call for Speaker ist noch offen und wir freuen uns sehr auch über Speaker, die vielleicht gar nicht so in dem technischen Bereich unterwegs sind, sondern viel mit Projektmanagement machen. Herzlich gern gesehen. Wir können da auch vermitteln, wenn ihr einen eher inhaltlichen, hier einen methodischen Slot machen wollt und ihr braucht noch einen technischen Experten, mit dem ihr das als Tandem macht, können wir gerne vermitteln. Also das sind bestimmt dann spannende Themen. Danke, Hubert. Und Großlob hier von Hubert, genau, ja. Genau, und bisschen Schelte vom Carsten. Das stimmt, SharePoint weiter. Mit großem P. Sehr das gut. Ist in der Tat, da springt mein innerer Monk auch immer an, Carsten. Ja. Also ist das, habe ich keine Ahnung von. Ja. Gut, ja, sehr schön. Dann haben wir das. Dann sind wir nämlich da an der Stelle auch durch. Und vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Wir lösen jetzt nochmal auf. Und zwar das Gewinnspiel. Nee, stopp. Jetzt machen wir erstmal eben kurze Preview. Was kommt eigentlich auf uns zu?
Und zwar haben wir nächste Woche hohen Besuch aus Redmond, aus Seattle kommt Caruana Gaitimu, die dort für Microsoft Teams mit hauptverantwortlich ist, wird uns also direkt zugeschaltet werden aus dem Hauptquartier von Microsoft. Da freuen wir uns sehr drüber. Da machen wir auch einen etwas längeren Slot draus, Ragnar. Ne? Denn wenn wir den Besuch dann haben, dann wollen wir die Zeit natürlich auch nutzen. Caruana wird mit uns über die ganzen Updates sprechen zur Ignite, die da gekommen sind. Also welche Updates liefen. Vielleicht können Sie auch ein bisschen Ausblick geben, was so kommt oder wann es kommt. Ich glaube also, wir wollen ein bisschen die ganzen Features da nochmal aufgreifen und direkt aus erster Hand hören, was da kommt, wie es kommt, wann es kommt. Also das wird, glaube ich, eine richtig coole Session mit Caruana. Und vor allen Dingen, genau, ganz großer Fokus auf Adoption, weil alles, was an Adoption Kits und Template und Vorlagen und so weiter vorhanden ist, kommt ja alles aus ihrer Feder. Das heißt, das ist so, ja, das Hauptthema. Ja. Ihre Arbeit wird euch halt helfen bei der Einführung von Microsoft Teams. Bei euch selber oder beim Kunden. Mir hat sie sehr gefallen. Bei der Ignite hat sie sehr souverän durch die ganzen Slots geleitet. Also freue ich mich drauf auf die nächste Sendung. Ja, das ist richtig cool. Caruana ist auch schwierig zu kriegen, muss ich ehrlich sagen. Die hat einen ganz schön vollen Kalender. Aber da haben ein bisschen Augenblitzeln, hat offensichtlich gereicht, dass sie auf jeden Fall auch zu uns in die Show kommt. Oder sie wollte auf jeden Fall. Also, wir sind auf jeden Fall mit Caruana unterwegs nächste Woche. Da freue ich mich sehr drauf. Jetzt wollen wir noch ganz schnell das Gewinnspiel auflösen. Ein 100 € Amazon-Gutschein. Ich sollte vielleicht einen Screen sharen, ne? Dann läuft das auch besser. Zack, 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 zack. So, und gewonnen hat Rabea Hissenkemper. Rabea, du hast gewonnen einen 100 € Amazon-Gutschein. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation, Rabea. Herzlichen Glückwunsch. Gut, Glückwunsch. dann soll es das an der Stelle gewesen sein. Guck nochmal eben in den Chat rein, ob da noch ein bisschen was gekommen ist. Jawohl, natürlich wie immer Lob, Lob, Lob für Mr. Power Magic. Vielen Dank, Ja. Tommy. Hubert, ich fürchte, die ganze Show auf Englisch. Ja, und da kann ich mich nicht so rausziehen. Also, ja, genau. Christoph, du hast es erkannt. Genau. Wir schauen mal, wie es nächste Woche wird. Genau, macht Alex das Interview nächste Woche. Ihr macht euch lustig über mich. Ich kann damit klar, es wird einfach sein. Und zur Not muss Ragnar dann übersetzen, wenn sie mich nicht verstanden hat. Das kriegen wir dann Ach schon hin. klar, natürlich. Sehr gut. Spring ich Also, in die Bridge. liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Alex und Ragnar Show. Folge 31 wird dann kommen. Macht's gut, Jungs. Macht's Herzlichen gut, bleibt Dank. uns gewogen. Tschüss. Schönen Abend.